Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gaudavani Pacharine Nirvisesa Sannivadi Paschacha Dasatarine Manchakapaturubhyas cha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo Mahavananaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gaurati Se Namaha. Mukam Karoti Vachalam Pangolangayate Girim Yakripa Tamaham Vande Siguru Dinatarinam. Looks like my internet is a bit slow, doesn't it? Похоже, что у меня интернет не очень быстрый. Так ли это? As long as you can hear me, I think my movements will be rough. The only way to change that is I have to restart my computer. So we'll just see how it goes. Посмотрим, как пойдет. So I had a thought on the way over here I wanted to share with you. I think it's По пути important. сюда у меня была мысль, я думаю, что она важная, и хочу поделиться с вами. Being a disciple from theory to practice is the name of the class. Название лекции сегодня «Быть учеником. От теории к практике». But I have a beautiful thought to share with you, Но у меня есть очень прекрасная мысль, которую хочу с вами which поделиться, may inspire you or may depress you. We'll see what happens. которая может вас вдохновить или же погрузить в депрессию. Посмотрим, что будет. It depends on which side of the equation that I'm going to present you stand. Смотря с какой стороны вы находитесь, посмотрим, что будет после презентации. So I was thinking, Так я думаю. what is it? And it's a good question. What is the difference between an advanced devotee and one who's not advanced? Хороший вопрос. В чем разница между продвинутым, возвышенным, преданным и невозвышенным? Or another question is, how is it that two devotees start out the same, one becomes more advanced or more quickly advanced than another? Или как такое происходит, что два преданных в одно и то же время начинают практиковать, и один более быстро возвышается, а другой медленнее? And they both have the same goal. И у них у обоих одна и та же цель. Every one of you that I'm looking at here has the same goal, to love Krishna. Каждый из вас, на кого я сейчас смотрю, здесь у вас одинаковая цель — полюбить Кришну. If that's not your goal, you can leave the class. Если ваша цель не в этом, можете покинуть лекцию. You don't need to hear this class if that's not your goal. Если это не ваша цель, у вас нет необходимости слушать эту лекцию. So we still have 39 participants. So I'm assuming, yeah, that's our goal. Oh, we have one more. Oh, it's even У нас inspired somebody. остается Okay. 39 участников. Значит, я думаю, что в этом ваша цель все-таки. Еще один появился. Yeah. Okay. So what's the difference? Итак, в чем же разница? I think the difference is very simple. Я думаю, что разница очень проста. We all have the same goal, but we're all moving towards that goal at a different rate. У каждого из нас одна и та же цель, но к ней мы движемся в разной скорости. So one of the major differences, I believe, is in what we are willing to do to achieve that goal, what we're willing to give up to achieve that goal. That's what makes the difference between two people with the same goal. И самая большая разница между двумя людьми с одной целью заключается в том, что человек готов делать ради этой цели и от чего он готов отказаться ради этой цели. So I'm sure you've talked to yourself and said, I want to be Krishna conscious, but I'm not willing to do this. I'm only willing to do that. Я уверен, что каждый из вас говорил с собой и говорили себе: я хочу быть осознающим Кришну, но я не хочу делать вот это, или я не готов это делать. Where is Anuradha? She's supposed to be translating. Hare Krishna, Gurudev. I am translating today. Oh, where are you? Oh, there you are. Okay. I didn't see. Okay. The invisible translator. Okay. Невидимый переводчик. Dura Darshan, difficult to see. It's the name of Krishna, Dura Darshan, difficult to see.
Такое имя Кришны, Дура Даршан, тот, кого сложно увидеть. Yeah. Have you ever said that? I'm willing to do this, but I'm not willing to do that. Вы когда-нибудь так говорили, я хочу вот это сделать, но вот это сделать не хочу. And then if you ask yourself, И затем, если вы себя someone спросите, who's an advanced devotee, would they be willing to do the things I'm not willing to do? тот, кто является возвышенным преданным, будет ли он готов делать те вещи, которые я не хочу делать? The answer is yes, they would be. That's why they're more advanced than I am. Ответ – да, они будут готовы это делать. Именно поэтому они более возвышенные и продвинуты, чем я. You know, sometimes we say, I can't do this, but we don't mean I can't do it. We mean I don't feel like doing it. Вы знаете, часто мы говорим, я не могу это сделать, но на самом деле мы имеем в виду, что я не могу это сделать, а я не чувствую, что я хочу это делать. And that thing that I say I can't do, if it's helpful for my bhakti, then I should rethink it, if actually I could do it. И вот если по поводу тех вещей, которые будут помогать моему бхакти, я говорю, что я не могу это сделать, мне нужно все это переосмыслить. If you are chanting 16 rounds a day, Если вы воспеваете 16 кругов каждый день, and you've been doing it a long time, и уже давно это делаете, and you know it's possible, и вы знаете, что это возможно, and you know you're not a great devotee, but somehow or other you're doing it. и вы знаете, что вы не великий преданный, но так или иначе вы это делаете. And when somebody says, I can't chant 16 rounds, И когда кто-то говорит, я не могу воспевать 16 кругов, what do you think? о чем вы подумаете? Poor thing. What's wrong with this devotee? Бедняга, что не так с этим преданным? Don't you think like that? I think like what's the problem? I've been doing this for like 20 lifetimes. It's not that difficult. Но вы так не думаете? Думаете ли вы так? И в чем проблема? Я уже 20 жизней это делаю. Что сложного? And you probably feel like this devotee is maybe not just confronting the reality that it's not that difficult, and they just want to believe it's difficult. So if they tell themselves it's difficult, then they have a good reason not to chant 16 rounds. И вы думаете, что вот эти преданные, наверное, не хотят столкнуться с реальностью, в которой не так уж и сложно воспевать 16 кругов, но они для себя делают такое представление, что это сложно. And we know from experience И на опыте своем мы знаем, that someone who's serious about being Krishna conscious figures out how to chant 16 rounds eventually at some point in their life. что тот, кто серьезно относится к сознанию Кришны, в конечном итоге, в какой-то момент своей жизни выясняет, как ему возможно воспевать 16 кругов. No matter where they are or what Неважно, they're где бы он doing ни находился и что бы ни делал, or how busy they are и как бы занят ни был, or how they feel и что бы он ни чувствовал, emotionally or physically. он или они, эмоционально или физически, Somehow they figure out how to do it. так или иначе, они выясняют, как это делать. So when someone says, I can't, we know what they're saying. Поэтому, когда кто-то говорит «я не могу», мы знаем, что на самом They're деле он saying, имеет в виду. I really want to be Krishna conscious, but I want a discount. На самом деле он имеет в виду «я очень хочу сознание Кришны, но со скидкой». You ever go to a store and you really want something, but you just don't want to pay the retail price? Бывало у вас такое, вы приходите в магазин и действительно что-то хотите, но не хотите полную стоимость оплатить. I have a joke. У When меня you go шутка. through a toll booth, I don't know if you call them toll booths in your country, you're on the road and you have to pay. You call it toll booth? В общем, когда вы платные пункты проезжаете, у вас платная дорога, вы проезжаете один из пунктов оплаты. So my joke is if a devotee's driving, I say, ask him for a deal. It's $5. Ask him if we can get it for $2.50 today. Вот если преданный едет, я ему шучу такую шутку, например, стоит $5, я говорю, спроси, можно ли договориться за 2,5. Not going to work. Не сработает. Unless you know him.
не получится, если у вас, конечно, связи нет с ним. And still, that may not work. Но даже это может не помочь. So, my dear devotees, Итак, дорогие преданные, if there's something we need to do to advance and we say, I can't do it, we're asking Krishna if he can give us a discount. если что-то, мы знаем, мы должны делать для того, чтобы прогрессировать и возвышаться, но мы говорим, что я не могу это делать, это означает, что мы у Кришны просим скидку. Just like Abhinav is, he's doing, what are you doing? A master's or something in master's or PhD or something crazy like that? И вот также Абинав сейчас что-то делает такое безумное, докторскую пишет или еще что-то. So the teacher says, you have to do this, this, and this. And Abhinav says, can you just give me a good grade if, and I don't do that because, you know, that's like really hard. And I'd rather play soccer. И преподаватель говорит Абхинаву, может, тебе нужно сделать то, то, то и то. А Абхинав говорит, можете просто дать мне хорошую оценку, а я не могу это сделать, я пойду лучше в футбол поиграю. Now, I want to share with you something that I was sharing in New Vrindavan. It's very interesting. И хочу с вами поделиться чем-то очень интересным, что я рассказывала в Новом Вриндаване. And if you listened to class on Wednesday, you would have heard this. Если вы в среду были на лекции, то вы это уже слышали. Well, you would have heard it if you were listening. If you weren't listening, you wouldn't have heard it. Если вы слушали, тогда вы слышали. А если не слушали, тогда не услышали. You ever listen to a recording of a class that you heard and you realize there like half of it you didn't hear? Бывало у вас такое, что вы слушаете лекцию в записи и понимаете, что половину из нее в первый раз вы не услышали. So there's a spiritual teacher. What is his name? He wrote a book, or I don't know if it was a book. It's called Conversations with God. Does anyone know who that is? His name? What's И his вот name? есть такой духовный учитель, он написал книгу, которая называется «Беседы с Богом». Кто-то знает, как его зовут? Valentin, is there somebody drilling a hole in the wall behind you? In the next apartment. I Oh, can't do okay. anything about it. All right. So everyone's going to have to tolerate that sound. Всем придется терпеть звук сверления. And so this YouTube reel came up, Neil Donald Walsh. He's an interesting guy, kind of, he's a Christian, but I wouldn't say he's typical. He's more like a devotee in many ways. И вот есть этот духовный учитель, его зовут Нил Дональд Волш, и он христианин, но в большой степени его можно назвать преданным. So he said something, and what he meant by it is slightly different than what we mean by it, but I will explain what he meant, and I will adapt it into a Krishna conscious context. И вот он что-то сказал, и это согласуется с тем, что мы говорим, и я это сейчас адаптирую к сознанию Кришны, чтобы было более понятно. So he said, whatever you say to God, God says back, yes. Что бы вы ни говорили Богу, в ответ он отвечает «да». You know the verse, Ye yata mam prapadyante tam stadaiva bhajamyaham. Who knows that verse? Fourth Кто chapter. знает? It's the fourth Вот chapter, этот 11th verse. стих, это Isn't it? 4.11 4:11? вроде. Maybe not. You want to Может быть, и check, нет. Chaitanya Dasi, what number it is? Читание Даси, проверите какой-то номер. Somehow стиха. 4:11 is blinking in my brain. I could be wrong. Yeah, I was right. Okay. Я был прав, да, это 4.11. The guru is never wrong, except sometimes he gets first numbers wrong. Yeah. Okay. So I was thinking, okay, this is a good point. И я думал, хорошо, это такой хороший момент. So I say to Krishna, there it is. There's the verse. Вот в чате появился текст. I say to Krishna, it's really difficult to chant my rounds. Например, я говорю Кришне, это очень сложно повторять мои круги. And what does Krishna say? А что же говорит Кришна? Da, Yes. si, señor, señorita, señora. Tak, pravda. Krishna says, you are right. It is difficult to chant your rounds. Кришна говорит, ты прав, действительно сложно воспевать тебе твои круги.
you say, Krishna, it's impossible to follow the four regulative principles. And Krishna says, you are right. It's impossible. Вы говорите, Кришна, это невозможно следовать 4 регулирующим принципам. И Кришна отвечает, да, ты прав, это невозможно. You say, Krishna, this devotee over here, they are this, that, and the next thing. And it could be good or it could be bad. And Krishna says, yes, you are right. They are exactly like that. И вы говорите, Кришна, Кришна, вот эти преданные, вот здесь они такие, раз такие, и вот такие. И Кришна отвечает, хорошее это или плохое, он отвечает, да, это не именно так, они именно такие. You can go down the list of things you could say, such as, oh, Krishna, I'll never be Krishna conscious in this lifetime. And Krishna says, yes, so be it. И можно дальше продолжать по списку. Вы можете сказать, Кришна, в этой жизни я никогда не стану сознающим Кришной. И Кришна говорит, да, да будет так. And you can say, Krishna, I need this and that. And Krishna can say, yes. Or you could say, Krishna, I know you will provide everything I need. And he'll say, yes. So when you say, I need it, it's like you're reinforcing, yeah, you need it. And you're not going to get it because you don't have faith. И вы можете сказать, Кришна, мне нужно то и это. И Кришна отвечает, да. Или вы можете сказать, Кришна, я знаю, что ты все мне предоставишь. И Кришна отвечает, да. То есть, когда вы говорите, что мне нужно то и это, sorry, you didn't get it. To reinforce it. Like if you say, I need this, I want this, you're reinforcing that you don't have it and you're in need of it. You're not enforcing that Krishna will provide it. Because I could say, Krishna, you will provide, and he'd say yes. And you could say, Krishna, I need this. And he could say, yeah, I know you need it. Да, то есть, когда мы говорим, Кришна, мне вот это нужно, мы как бы противоположным это является тому, если бы мы сказали, Кришна, ты мне все предоставишь. Когда мы говорим, Кришна, мне это нужно, Кришна говорит, да, это тебе нужно, и как бы у тебя этого нет по-прежнему. Why is Krishna consciousness so difficult? Почему сознание Кришны такое сложное? Maybe because you chant that mantra like 18,000 times a day. Krishna consciousness is so difficult. Maybe that's why it's difficult. Может быть, именно потому, что ты каждый день 18 000 раз воспеваешь эту мантру сознания Кришны, такое сложное. And maybe Krishna's helping you reinforce that idea in your head because every time you say it, he said, yeah, you're right. И, может быть, Кришна помогает вам утвердиться в этой идее в вашей голове. Каждый раз, когда вы это говорите, Кришна говорит, да, ты прав. Okay, so now think of something you'd like Krishna to say yes to. И сейчас подумайте о том, на что бы вы хотели, чтобы Кришна ответил «да». Like, I can chant good rounds every day. Например, я могу воспевать хорошие круги каждый день. And Krishna says, yes, you can. И Кришна отвечает «да, ты можешь». So be it. Да будет так. Get the blessing. Получили благословение. Now you think, no, it doesn't work like that. И теперь вы думаете, нет, да так же это не работает. Try it out. Let me know next week. Попробуйте. И на следующий день расскажите мне, как вышло. Chant 18,000 times a day, I can never be Krishna conscious. Yeah, you'll find out. It works. Воспевайте каждый день 18 000 раз «Я не могу быть сознающим Кришну», и да, это сработает. Yeah, you'll be depressed, discouraged, hopeless, helpless. Yeah, it definitely works. Это, несомненно, работает. Вы будете в депрессии, потеряете воодушевление, надежду и так далее. Now, if Krishna is going to help you, you should be careful about what you ask for. Итак, если Кришна помогает вам, вам нужно быть очень осторожным с тем, о чем вы просите. Because Krishna is just facilitating what we want. Потому что Кришна, он предоставляет то, что мы хотим. Okay. So I meet a woman and I say, I love you. Итак, я повстречала женщину и говорю, я люблю тебя. I want to marry you. И хочу жениться на тебе. And what does she say? И что она отвечает? Where's the diamond ring? Где кольцо с бриллиантом? Where's the house? Где дом? Where's the car? Где машина? Where's the money? Где деньги? And I say, I don't have any of those, but I love you. И я говорю, у меня ничего этого нет, но я люблю тебя. She says, you bum, out of here. И она говорит, ты бомж,
проваливай, if she's smart. если она разумная. We'll talk about that in our seminar in a few weeks. Мы поговорим об этом на нашем семинаре через несколько недель. Maybe we should rename it "How Not to Marry a Bum, Even if You Like Him." Может быть, нужно по-новому назвать семинар «Как не выйти замуж за бомжа, даже если он вам нравится». Yeah, something like that. So what's the point? I say I love you, but I'm not willing to do the things that are symptoms of love. В чем же смысл? Я говорю, я люблю тебя, но я не готов делать те вещи, которые являются проявлениями любви. Okay, so I've just laid this thought in your brain. I just want you to think about it. Я просто хотела, чтобы вы подумали об этом, и эту мысль поместил в ваш мозг. The difference between a devotee who's advancing quickly and advancing slowly is not that they both don't want love of Krishna. It's just what we're willing or not willing to do to get it. И разница между двумя преданными, которые один быстрее, а другой медленнее прогрессирует на пути к Кришне, заключается не в том, что у них разные цели, у них цель одна — полюбить Кришну, а в том, что в чем каждый из них готов или не готов делать. I think that's clear, isn't it? Я думаю, что I это think I've made it clear. ясно. Now, Anandita has given us an affirmation. I can chant good rounds every day. Итак, Анандита дала нам аффирмацию. Я могу воспевать хорошие круги каждый день. And I'm going to edit that, Anandita, Я отредактирую это. because can means I also cannot. Потому что могу означает также и не могу. So let's take out the can, and then it reads. I'll write how it reads without the can. Уберем могу, и тогда я сейчас напишу, как это будет звучать без могу. So we've taken out the can, and this is how it reads. И вот так это будет звучать. I think they're both good, because by saying I can, we're affirming that it's a choice I can make, right? То есть, когда мы говорим Куда? могу, это тот выбор, который я делаю. То есть они обе могут звучать. Второй вариант звучит: я воспеваю хорошие круги каждый день. I chant good rounds every day. Yeah. So you say I can chant good rounds every day, and Krishna says, yeah, you can, which Итак, вы implies говорите, I don't know if you're going to, but you can. But so that's progress. At least you admit you can, right? Итак, вы говорите, я могу воспевать хорошие круги каждый день, и Кришна говорит, да, ты можешь. И это включает, что как бы можешь и не можешь одновременно. But since Krishna is going to say yes, I'd rather just say I chant good rounds every day, and Krishna says yes, you do. Well, okay, that's better. Если уж Кришна говорит да, то тогда я лучше скажу, я воспеваю хорошие круги каждый день, и это будет лучше. So the first one informs us that it's a choice. The second one guarantees it's going to be, we'll make that choice. Итак, первый вариант говорит нам о том, что есть выбор, а второй вариант гарантирует, что мы этот выбор сделаем. Have you ever woken up in the morning and said, today is going to be a bad day? Бывало у вас такое, что утром просыпаетесь и говорите, сегодня будет плохой день. You want some good advice? Хотите хороший совет? You know what I'm going to say now, right? И вы знаете, что я сейчас скажу, да? Today is going to be a good day. And Krishna says, yes. Сегодня будет хороший день, и Кришна говорит, да. Of course, you could say that and not believe it, and then that's not really going to work. Конечно же, вы можете сказать это и не верить в это, тогда это по-настоящему не сработает. But I think it's important to understand that we're working together with Krishna. So, he's like the taxi driver and you're telling him which way to go. He's like, okay. Мы сотрудничаем вместе с Кришной, он подобен водителю такси, и вы ему говорите, в какую сторону ехать, и он говорит, хорошо. Let's go back to Godhead. Yes, okay. Let's go to hell. Yes, okay. Обратно домой к Богу. Да, хорошо. Поехали в ад. Да, хорошо. It's nothing to do with him. He's just the driver. И это не имеет отношения к нему, он просто водитель. Why is Krishna so hard on me? He's not. You're just giving him directions, and you're you're avoiding what he tells you to do. So that's why it seems like he's hard. Почему Кришна так со мной обходится? Нет, это не в нем дело. Вы просто даете ему направление, куда ехать, или не делаете то, что он говорит, что нужно делать.
So that was my realization on the 45 seconds it took me to walk from my house to my office. That's what I was thinking. Вот такая была у меня реализация за 45 секунд дороги, которую я проделал от дома к офису. Now, following in the mood of Srila Prabhupada, I have to clarify this because this could sound like Mahatma Prabhu has become a bona fide disciple of Bhakta Burfi, and he said something really fanatical. И будучи последователем Шрила Прабхупады, я должен прояснить этот момент, так как это может прозвучать, что Махатма Прабху стал авторитетным последователем Бхакты Бурфи и вот такие вещи говорит. Okay, I know, if I get up at like 1:30 a.m., that's better than getting up even at 4 a.m. Can I do it? Not necessarily. Например, я знаю, что если я встану в 1:30 утра, это лучше, чем я встану в 4. Буду ли я это делать? Не обязательно. So I'm not implying that you try to do something that you'll do 1 or 2 days and you won't be able to maintain it. То есть я не предлагаю применять то, что вы будете способны делать 1 или 2 дня, и потом не сможете поддерживать. But you can decide what you think maybe you could be doing, which would be a sign that you're a little more serious about the goal. That's possible for you to do. You could be doing today. Но вы можете сами для себя определить, что будет таким, что вы можете делать сегодня, и что покажет, что вы более серьезно относитесь к своей цели. And I know from experience that all of us can do something a little more than we're doing and do something a little less that we shouldn't be doing. We can all do that. Я знаю по своему опыту, что каждый из нас может делать немножко больше того, что нам необходимо делать, и немножко меньше того, из чего мы не должны делать. When I was in Slovenia, I shared an idea with the devotees. Будучи в Словении, я поделился идеей с преданными. And I shared the idea, when you want to give up something, don't say, I want to give this up. Say, I want to give up the need for this. И я слышала такую идею, что если вы хотите от чего-то избавиться, не нужно говорить «я хочу от этого избавиться», а нужно сказать «я хочу избавиться от потребности иметь это или делать это». And you know why this is so helpful? И вы знаете, почему это так I think you should write помогает? this sentence down. I want to give up the need for, and just ... Я думаю, because что you вам can use нужно this for many things. It's a very good way записать. to Думаю, give что up вам something. нужно записать «я хочу отказаться I'll write от it down. потребности I'll write it down. делать что-то», потому что это очень хороший способ избавиться от чего-то. I won't even say I want to. I'll just say I give up the need to or for. Я даже не буду говорить слово «хочу», я напишу просто «я отказываюсь от потребности So того-то». I could say, I want to stop thinking about other things when I chant japa. Например, я могу сказать «я хочу перестать думать о других вещах во время воспевания джапы». Everybody say that obviously in the language you understand. I want to give up the need. No. I want to give up thinking about other things when I chant Итак, japa. Everybody just say that to каждый themselves. Повторите сами себе. Я хочу отказаться от вещей других, о которых я думаю во время воспевания джапы. Не думать ни о чем другом. Я хочу отказаться от других мыслей во время джапы. Very good. Очень хорошо. Now say this. А теперь скажите. I want to give up the need, or I give up the need to think about other things. And just let me know. How does that feel? Скажите, я хочу отказаться от потребности, или скажите, я отказываюсь от потребности думать о других вещах во время джапы, и дайте мне знать, что вы почувствовали. Por favor, please say it in your language. Пожалуйста, произнесите это на своем языке. Doesn't have to be in your language, the language of your preference. Не обязательно на своем языке, а на том, на котором предпочитаете. So what just happened? Итак, что произошло сейчас? If I say, give up thinking about other things when you chant japa,
you probably think, wow, that's difficult. Если я говорю, я хочу отказаться думать о других вещах во время повторения джапы, то вы можете подумать, о, это сложно. But when I say give up the need, you realize, oh, that's something that I'm much more in control of than I thought. А когда вы говорите, я отказываюсь от потребности думать о чем-то во время джапы, то And тогда возникает ощущение, что я больше могу это контролировать. in other words, it's my need, and I have that's a very unhealthy need. And so I should give up an unhealthy need, shouldn't I? Другими словами, это моя потребность, это моя нездоровая потребность, и я должен от нее отказаться. Okay, ladies and gentlemen, I'm going to say something else Итак, дамы и about this. господа, по поводу этому я скажу еще кое-что. I give up the need to criticize. Я отказываюсь от потребности критиковать. What does that mean? Что это означает? Obviously, it means I need to criticize. Конечно же, это означает, что у меня есть потребность критиковать. Why? Because it makes me feel good. Почему? Потому что так я себя лучше чувствую. But if I say, I'm going to stop criticizing, that doesn't have a lot of power to it, does it? Но если я скажу, я хочу перестать критиковать, в этом нет такой же мощи, правда? It's like, if you say I'm going to stop criticizing, you know you're not, Если вы говорите, я перестану критиковать, вы знаете, что не перестанете. because I'm sure you've said it before and it didn't work. Потому что я уверен, вы раньше это говорили и не And you'll получилось. say, no, it worked. And I go, well, did you stop criticizing yourself? And you're like, well, actually, I didn't. Yeah, И you вы можете criticize сказать, нет, something, right? нет, получилось. И я спрошу, а себя вы перестали критиковать? И вы скажете, нет. То есть вы кого-то или что-то все равно продолжаете критиковать. I give up the need to criticize. It's much more powerful. Я отказываюсь, я отпускаю потребность критиковать что бы то ни было. Это намного более могущественно. And I think you can just feel it emotionally, how it feels different. И я думаю, вы можете почувствовать, как это иначе чувствуется эмоционально. So anything you're having trouble with giving up, rephrase it with this word, the need. Let go of the need, give up the need, relinquish, stop, whatever. Итак, если у вас есть что-то, с чем вы хотели бы справиться или не можете справиться, то перефразируйте это, что я хочу отказаться от потребности или отпустить эту Okay. потребность или прекратить. So naturally, if you do that, you'll start thinking, well, what is the need that I have? Like, what need do I have that I find such a difficult time giving up? И если вы это сделаете, то у вас возникнет вопрос, что это за потребность такая, которая у меня есть, от которой мне так сложно отказаться. I think with japa, it's the need to be lazy, Я actually. думаю, что с джапой это потребность быть ленивым на самом деле. It's the need, to kind of cheat the system and just chant without actually doing it properly and hope I get the result. Это потребность обмануть систему, не воспевать должным образом и пытаться получить все же результат. Like you could say, but Prabhu, I'm so busy. I have so many things to think about. Вы можете сказать, но, прабху, я такой занятой, у меня о стольких вещах нужно думать. I'll say, okay, you have so many things to think about. И я скажу, хорошо, у тебя о стольком нужно думать. I have $1 million У меня есть $1 000 000, and I want to give it to you. и хочу тебе его дать. Can we have a conversation about it? Можем мы ли на это обсудить? Will you say, I would, but I have so many things to think about. I don't think I could focus on that conversation. I don't think you'd say that. Скажете ли вы, что у меня есть столько много вещей, о которых мне нужно думать, я не смогу сосредоточиться на этой беседе? Не думаю, что вы так скажете. But, I have a need to take things cheaply. Maybe that's the problem. У меня есть потребность задешево все получать. Может быть, в этом проблема. I have a need not to work as hard on my job as I should. У меня есть потребность не работать так тяжело над моей джапой, как я должен был. Or you might say, I have a need not to fail. So if I don't try, I can't fail. Who knows what your need is?
Вы можете сказать, у меня есть потребность не терпеть поражение. То есть, если я даже не попытаюсь, то и не проиграю. Кто знает, какая у вас потребность? So if I don't try to chant good japa, I can't fail because it was never good. I never tried. Потому что если я не пытаюсь воспевать хорошую джапу, то я и не могу и потерпеть в этом поражении, потому что я даже и не пытался никогда. Which is self-deception because you are failing, of course. Что является самообманом, потому что, конечно же, вы проигрываете в этом случае. But this is such a beautiful phrase. I give up the need because it puts it totally in control of yourself, and it causes you to reflect on what is the need that I'm holding on to and why. И это такая замечательная фраза. Я отказываюсь от потребности, потому что это позволяет вам почувствовать, что это ваша потребность, и вы ее контролируете. И также вы можете размышлять над тем, что же это за потребность, которая мне мешает. So next time you're chanting japa and you're doing lunar japa, which means your mind's on the moon, И в следующий раз, когда вы будете воспевать джапу, и вы воспеваете лунную джапу, что означает, or ваш ум you're улетает doing на Луну, solar japa, which means your mind's on the sun, или же вы занимаетесь солнечной джапой, что означает, ваш ум улетает на Солнце, or you're doing galactic japa, which means your mind's in another galaxy, или же вы занимаетесь, совершаете галактическую джапу, что означает, ваш ум в другой галактике, or maybe you're doing I'm so bad, worthless, useless japa, или, может быть, вы воспеваете «Я такой плохой, никчемный» вообще джапу, or you're doing to-do list japa, или вы делаете джапу со списком необходимых дел, or you're doing, look at that devotee, they're chanting bad japa, И- japa. или же вы совершаете джапу. О, посмотри на этого преданного, который плохо воспевает джапу. That's the funniest kind of japa out there. Это и самая смешная джапа из всех. Because if you're looking at another devotee and thinking they're doing bad japa, that means you're doing bad japa. Потому что если вы смотрите на другого преданного и думаете, что он плохую джапу совершает, значит, что вы сами совершаете плохую джапу. Right? Правильно? Of course, yeah. So if you're having that problem, Итак, если у вас есть эта проблема, just tell yourself, I give up the need to think of other things while I chant japa. See if that helps you. просто произнесите, скажите, я отказываюсь от потребности думать о других вещах во время джапы и ощутите, почувствуйте, что будет в этот момент. Okay, now it's time for me to drop an atomic bomb. Are you ready? Итак, пришло время бросить на вас атомную бомбу. Готовы? Fasten your seatbelts, sit up straight. Выпрямитесь и пристегните ваши ремни безопасности. The worst possible thing you could do is chant bad. You couldn't do anything worse in your life than chant bad japa. Самое худшее, что вы можете делать в своей жизни, ничего хуже этого не может быть, это воспевать плохую джапу. You could jump off a building and die, but that would only get rid of your body. But you chant bad japa, that will destroy your spiritual life. Вы можете спрыгнуть с крыши высотки, и это просто отнимет у вас жизнь. Но когда вы воспеваете плохую джапу, when you chant bad japa, Yeah. и So now вы if we, отказываете от своей духовной жизни. so let's put it in the context of self-care. Итак, давайте рассмотрим это в контексте темы заботы о себе. And here's what you can tell yourself. И вот что вы можете себе сказать. I give up the need to harm myself by chanting bad japa, by thinking of other things when I chant. Я отказываюсь от потребности причинять себе вред, воспевая с мыслями о других вещах. Now you might say, I don't have the need to harm myself, Вы можете сказать, у меня нет такой потребности причинять вред себе. but I'll say, but you are, when you chant bad japa, you are harming yourself. Но я скажу, что вы причиняете себе вред, когда воспеваете, повторяете плохую джапу. So just put it in that context and see if that helps you. Просто рассмотрите это в этом контексте и подумайте, помогает ли это вам, почувствуйте. Why do I need to harm myself? Because in the moment, it's easier to harm myself than to help myself. Right? Почему у меня есть потребность причинять себе вред? Потому что в моменте проще причинить себе вред, чем помочь себе. I have to do some austerity to nurture myself. It's easier just to not do it and harm myself. Мне необходимо совершать аскезу, чтобы питать себя. Проще ничего не делать и причинять себе вред. Okay,
That's a heavy thought, don't you think? Это такая тяжелая мысль, как вы думаете? And I know it sounds weird. И я знаю, что это звучит странно. I have a need to harm myself. У меня есть потребность причинять себе вред. That sounds like you have a psychological disease. Это звучит, что у вас Because- звучит так, что у вас есть психологическое заболевание. Because psychologically speaking, some people do consciously harm themselves. Потому что на психологическом языке есть такие люди, которые действительно причиняют себе вред. So this is more subtle. Это более тонкий уровень. It's basically just saying I have a need to be lazy. И это базовым мы говорим, что у меня есть потребность быть ленивым. My dear devotees, laziness is the mode of ignorance. Мои дорогие преданные, лень — это гуна невежества. If you allow the mode of ignorance to affect you, you're going to have a very difficult time being Krishna conscious. Если вы позволяете гуне невежества влиять на вас, у вас будет очень сложное время в сознании Кришны. Prabhupada said something really funny, and I hope this doesn't offend anyone. Let's take it in a light way. Прабхупада говорил что-то очень смешное, и надеюсь, что никто не примет это на личный счет. Давайте легко к этому отнесемся. So he asked one of the brahmacharis, do you want to get married? And the brahmachari said, no, I'm happy. I'm Он fine. спросил одного брахмачари, хочешь ли ты жениться? И тот ответил, нет, я счастлив, у меня все хорошо. Prabhupada said, yeah, you're fine the way you are. Why would you want to take a big, heavy boulder and put it on your head and carry it? He says, that's what married life is like. И Прабхупада сказал, да, ты счастлив, как ты есть, зачем тебе нужно поставить такую большую чашу You know. себе на голову, тяжелую, нести ее, именно это и есть семейная жизнь. But there's so many things in life, like we're okay, but we think, no, I should do that. And we just put a big burden on our head. То есть есть много вещей в нашей жизни, и мы думаем, что мне и так нормально, но вместо этого берем какое-то тяжелое бремя себе на голову и несем его. Yeah. So a little bit like that when we don't properly take to Krishna consciousness, we make it difficult for ourselves by allowing ourselves to be influenced by the mode of ignorance. И позволяя себе находиться под влиянием гуна невежества, мы таким образом вот это бремя помещаем себе на голову, то есть когда мы не делаем то, что нужно для осознания Кришны. So we're going to climb up the mountain to Goloka Vrindavan. Итак, мы будем взбираться на гору, на Галоку Вриндавана. The mode of ignorance is like taking 100 kg stone and putting it on your head. It's going to make that hike really difficult. И гуна невежества означает, что мы берем 100-килограммовый камень и кладем себе его на голову, и вот это сделает наш путь на эту высоту очень сложным. And sattva gun is like putting on the ultimate hiking shoes and taking the ultimate supplements, and you just like, you go straight up that mountain, no problem. А гуна благости означает, что мы берем самые лучшие, конечные обувь для походов и для скалолазания, и все необходимое для этого, и просто на большой скорости поднимаемся на эту высоту. I give up the need to carry a boulder on my head. Я отказываюсь от потребности нести бремя на своей голове. Everybody say that in your preferred language. Все скажите это на вашем предпочитаемом языке. That's it. Okay. Now you're all going to become pure devotees in at least 3 or 4 seconds with these new mantras. С этими новыми мантрами все вы станете через 3-4 секунды чистыми преданными. What do you think? Что вы думаете? Well, anyway, think about it. Так или иначе, подумайте об этом. You know, we have to talk to ourselves. Нам необходимо разговаривать с самими собой. We have to ask ourselves questions Мы должны себе задавать вопросы. like, why are you doing this? Почему ты это делаешь? Is this helpful for you? Это тебе помогает? Is there a better way to do this? Есть ли лучший способ это делать? Why are you allowing yourself to do something that's not good for you? Почему ты позволяешь себе делать то, что для тебя нехорошо? How could I overcome this problem? Как я могу преодолеть эту проблему? Why am I not facing certain things in my life?
Почему я не готов в лицо посмотреть определенным вещам моей жизни? If you want to rapidly progress in Krishna consciousness and make your life much easier, you need to have these kind of conversations with yourself. Если вы хотите быстро прогрессировать в сознании Кришны и сделать свою жизнь намного проще, вам необходимо таким образом с Because собой разговаривать. these conversations activate our intelligence. Потому что эти беседы активируют наш разум. And it's through that intelligence that Krishna guides us. И именно через этот разум Кришна ведет нас. And when you ask questions, you get answers. И когда вы задаете вопросы, вы получаете ответы. So if I'm not chanting 16 rounds and I want to chant 16 rounds, what's the obvious question? How can I do 16 rounds? Итак, если я хочу воспевать 16 кругов и не воспеваю, каков будет очевидный вопрос, как мне воспевать 16 кругов? Instead of asking that question, we might say, you know, I can't chant 16 rounds. It's like, so what did you do? You just painted yourself into a corner. И вместо того, чтобы задать этот вопрос, мы говорим, я не могу воспевать 16 кругов. И что вы делаете таким образом? Вы просто пригвождаете себя. So if you want to go from point A to point B, you have to ask the question, how do I get there? Not say, it's impossible, I can never get there. Итак, если вы хотите из точки А отправиться в точку Б, вам нужно задать себе вопрос, как мне туда добраться, а не говорить, что это невозможно. Таким образом вы обрекаете себя. And if you ask the question, how can I get there? What do you think is going to happen? И если вы задаете вопрос, как мне туда добраться, что вы думаете будет происходить? Yes. Да. Yayatamam prapadyanti. You're going to get an answer to the question you ask. Вы получите ответ на задаваемый вопрос. You might as well ask a good question. То есть нужно задавать хороший вопрос. Don't ask the question, why am I such an idiot? Не задавайте вопрос, почему я такой идиот? Ask the question, how can I stop being such an idiot? Спросите, как мне перестать быть таким идиотом? Because the answer to the first question is not going to help you. Потому что ответ на первый вопрос никак не поможет вам. Right? Верно? Like if you want to climb to the top of the mountain, Например, вы хотите взобраться на вершину горы. what's the question you're going to ask? Какой вопрос вы будете задавать? How do I do it? What do I need to do it? Как мне это сделать? Что мне нужно для того, чтобы это сделать? What if it's difficult? What if I get tired? What am I supposed to do? Если это будет сложно, и я устану, что мне тогда нужно делать? Those are the questions. Вот таковы вопросы. So now I think we can all reflect on, well, what kind of questions am I asking myself? И сейчас мы можем все поразмыслить над тем, какие же вопросы я сам себе задаю. What am I telling myself? И что говорю самому себе. I look at the mountain and I go, no, I can never do that. Смотрю на горы и говорю, нет, никогда не получится. I'm not strong enough, smart enough, Я determined недостаточно enough. сильный, решительный, разумный. So here's the problem. И вот она проблема. You actually want to get there. На самом деле вы хотите туда And добраться. you're talking yourself out of it, and that's painful. И вы сами себя отговариваете от этого, и в этом боль. So you do not want to psych yourself out. I don't know if you understand that, Valentina. Psych yourself out means, convince yourself you can't do something. То есть вы сами себя убеждаете в том, что вы что-то не можете делать. Можно мне слышать включить? Почему нельзя? У меня Yeah. болит. I would say we could let someone else translate, but I don't know if there's anyone here that can translate. If you need, I'm ready again. you're okay. Okay. I think this is what I'm saying is all obvious. Я думаю, что то, что я говорю, очевидно. It's so obvious I've had to say it 100 times, right? Это настолько очевидно, что мне необходимо было 100 раз это сказать, да? And hopefully within that 100 times, it's like, yeah, this is like so simple. It's so obvious. You realize that. И надежда в том, что за эти 100 раз вы поймете, что это настолько просто и очевидно, и осознаете это.
So Vishaka said, let's put this in the context of being a disciple. И Вишака говорит, давайте это поместим, рассмотрим в теме «Быть учеником». When the spiritual master gives you instructions that are for your ultimate well-being. Духовный учитель дает вам наставления, направленные на ваше высшее благо. So as a disciple, first thing is you should always see those instructions as manifestations of the spiritual master's affection for you and interest in your well-being. В первую очередь, будучи учеником, вы эти наставления должны рассматривать как любовь духовного учителя по отношению к вам и его заинтересованность в вашем благе. And sometimes the instructions are difficult. Иногда наставления сложные бывают. But Но if you think, well, it's difficult, so I don't do difficult things, probably you don't need a spiritual master. если вы думаете, это сложно, а я не делаю сложные вещи, то, скорее всего, вам не нужен духовный учитель. You need a robot to take care of you and do everything for you. Вам нужен робот, который будет заботиться о And вас и you все can для вас even give the делать. robot your japa beads and they'll chant for you. Вы даже роботу можете отдать свои четки, он будет за вас воспевать. Yeah. And then you become the incarnation of Tamaguna. И тогда вы станете воплощением тамагуны. Yeah. But to have a spiritual master means you will be given instructions that are sometimes challenging. Но иметь духовного учителя означает, что иногда он будет давать вам наставления, которые бросают вам вызов. But you think, okay, this is what my guru wants. So Но вы I'm думаете, going to do it. мой духовный учитель хочет этого, поэтому я это сделаю. I had a major realization Итак, у меня есть главная реализация сознания. that this background is a virtual background, and I'm in my office. Что вот этот задник, он виртуальный, а я в своем офисе нахожусь. Could you tell? Yes. Okay. Заметно? Da-dun, da-dun. There's the real background. А вот настоящий задник. Okay. No more funny errors. Better? Better or Лучше? worse? Better or worse? Лучше или хуже? Well, there's two ways we can do it. We can do it also up close as well. Можно сделать двумя further. способами. Поближе What- можно сделать. What's better, up close or further away? Как лучше, когда дальше или What do you ближе? like better? Что больше вам нравится? This or this? Second one. This one? Yes, second one. Okay. Hold on. Mhm. All right, there it is. Beautiful. Вот так, красиво. Okay. All right. So one takes a spiritual master in order to get out of the material world. And it's not always easy to do that. Человек принимает духовного учителя с целью выбраться из материального мира, и не всегда легко это сделать. And sometimes the spiritual master gives an instruction, it just kind of like shakes you up inside. И иногда духовный учитель дает наставление, которое вас встряхивает внутри. Because it's something we're very attached to, and he's saying you have to give it up. Потому что есть что-то, к чему мы очень сильно привязаны, и он говорит, что нужно And от it этого отказаться. might not even be something physical, it just might be an attitude. Это может быть даже не что-то физическое, это может быть какое-то отношение. Or a desire you don't even act on, but it's just the desire you're attached to. Или желание, к которому вы привязаны, но которое даже вы не действуете в соответствии с ним, но есть привязанность. My dear devotees, Мои дорогие преданные, if you don't want to go back to Godhead in this life, you don't need a guru. если вы не хотите в этой жизни отправиться обратно к Богу, то вам не нужен гуру. Because the guru is, he's the captain of the ship that's going back to Godhead. Потому что гуру — капитан корабля, который отправляется к Богу.
Now you might say, well, isn't it good to have a guru because maybe I'll develop that desire? Yeah, that's true. И вы можете сказать, может быть, хорошо иметь гуру, потому что, возможно, я разовью это желание. Да, Get это on the правда. boat, get on the boat and see if you like the ride and see if you want to stay on. That's also okay. Зайдите на корабль и понаблюдайте, понравится ли вам путешествие. Это тоже нормально. But don't buy a ticket to stay on the Mm. boat until you're convinced that you want to go back to Godhead, because his instructions are all to get you back to Godhead. Но не покупайте билет, пока вы не будете уверены в том, что ваше желание вернуться обратно к Богу, потому что его наставление будет So- направлено на то, чтобы вернуть вас обратно к Богу. If I said to you, Если бы я Samira, вам I can help сказал, you make Самира, I can help you make $1 million, and you really я want могу $1 million, помочь тебе заработать $1 миллион, then if you really want it, you're probably going to be prepared. If I guarantee you that you will get this million if you do what I say, you're probably going to be ready to do whatever I say. если вы действительно хотите этот $1 миллион, я гарантирую вам, что вы его получите, тогда, скорее всего, будете готовы делать то, что я скажу. So I say, Samira, Итак, я говорю, Самира, you're going to have to work 7 days a week this year, в этом году тебе придется работать 7 дней в неделю, from 8 a.m. to 8 p.m. с 8 утра до 8 вечера. But if you do what I say, no, let's not do 1 million. It's not enough. 5 million, because you could retire with 5 million. You can live quite well. Давайте возьмем не 1 миллион, а 5 миллионов, потому что можно отойти от дел с 5 миллионами и жить спокойно. Especially now because the interest rates are so high, right? Особенно сейчас, потому что Yeah, 10% of 5 million. What is 10% of 5 million? This is $500,000, right? Isn't it? Is it? 10% от 5 Is it? миллионов это сколько? $500,000? It's not 50,000. It must be 500,000. Yeah. Oh, but you can live a good life with, the high interest rates now. You just put your money in the bank and well, maybe you won't get 10%, but it's getting up there. And so, И вот Samira, сейчас есть хорошие Самира. проценты, поэтому если вы в банк поместите ваши 5 миллионов, у вас будет хороший процент получать, вы можете на это жить. So Samira thinks, wow, if I just work 1 year, 12 hours a day, 7 days a week, I just have to do what he says, I can retire next year and just earn $500,000 a year interest. Yeah, I'm sign me up for that. I'm willing to do whatever it takes. И Самира говорит, хорошо, если он говорит, что мне нужно работать 12 часов, 7 дней в неделю, всего лишь 1 год, и на следующий год я смогу отойти от дел, уйти на пенсию, и благодаря процентам смогу жить оставшуюся жизнь, тогда да, я готова делать то, что он будет говорить. So now I'm telling Samira to do all these things that are very uncomfortable for her and very difficult for her. И вот я говорю Самире делать такие вещи, которые очень сложны и неудобны для нее. But she thinks, I'm going to do this because it's going to be amazing in 1 year. What's Но gonna она happen? говорит, я это сделаю, потому что то, что произойдет через 1 год, будет совершенно удивительным. You accept a guru because you want to go back to Godhead. Итак, вы принимаете гуру, потому что хотите вернуться к Богу. And because you want to go back to Godhead, you're willing to do what the guru tells you. И так как вы хотите вернуться к Богу, вы готовы And- делать то, что говорит вам гуру. If you're kind of like, well, it'd be nice if I went back to Godhead, but I'm not going to sweat over it. Но если вы думаете, ну было бы здорово вернуться обратно к Богу, но я не буду потеть ради этого, Well, then, at least don't take initiation, because your guru is going to ask you to do things that, that will get you back to Godhead, and maybe you're not ready to go. тогда, по крайней мере, не принимайте инициацию, потому что гуру будет просить вас делать те вещи, которые будут сложны для вас, а может быть, вы еще не готовы отправиться обратно. So you get initiated, Так вы получили инициацию. and the next day your guru says, На следующий день гуру говорит ваш: we have just arranged a Vaikuntha airplane for you, мы для вас только что подготовили and it's самолет на coming Вайкунтху. tomorrow morning at 8 a.m., and it's Прям coming right to предлагаю. your house Прямо к вашему дому завтра утром в 8 утра, to take you back to Goloka Vrindavan. чтобы забрать вас на Галоку Вриндаван обратно. And so if you imagine that scenario Если вы представите вот такой сценарий, and you say, I don't know if I'm ready to go yet. и вы скажете, я не уверен, готова ли я Right. поехать еще. Could the Vaikuntha airplane come in like 35 years? Мог ли бы этот самолет приехать через 35 лет?
Because I still haven't got my PhD yet, and I really want to get it. Потому что я до сих пор докторскую еще не защитил, но хотел бы ее получить. Or I was promised in 3 years I'll be the CEO of Google. So this is a bad time to go back to Godhead. И мне обещали, что через 3 года меня сделают заместителем президента Google, и неподходящее сейчас время отправляться And обратно к I have Богу. when I become CEO of Google, the pay is like, at least $5 million a year. And I could buy a pretty nice house with that И paycheck. я займу вот эту высокую должность в Google, тогда мой доход будет $5 миллионов в день. Я смогу себе хороший дом купить с таким заработком. I don't think it's 5 million. I think 5 million is just your Christmas bonus. You're like, who knows how much you're going to get. Никто даже не знает, сколько вы будете получать. Может быть, даже не 5 миллионов, может быть, просто ваша премия на Рождество будет 5 миллионов. And so you tell your guru, thank you very much, but can we do it later? И вы говорите гуру, спасибо вам большое, но можем ли мы позже это сделать? Yeah. Then you're not ready for initiation. Это означает, что вы не готовы к инициации. Because your guru is giving you instructions to take you back to Godhead, and you have to be ready to go. Потому что духовный учитель дает вам наставление, чтобы вы смогли отправиться обратно к Богу, вы должны быть готовы отправиться обратно к Богу. Sometimes at initiation, I tell the initiates, Иногда во время инициации я говорю тем, кто получает посвящение, my job is to take you back to Godhead, моя работа вернуть вас обратно к Богу. and your job is not to kick, scream, and yell. Just А go ваша along with работа me. не пинаться, кричать и верещать. Просто отправляйтесь вместе со мной. You ever get an instruction and start kicking and screaming and yelling? Say it again, sorry. You ever get an instruction from your guru or hear instruction from Prabhupada and you start kicking and screaming and yelling? Когда-нибудь было такое, что вы получаете наставление от вашего гуру или от прабхупады и начинаете пинаться, кричать и верещать? Yeah. Bhaktisiddhanta Saraswati gave an example. Бхактисиддханта Сарасвати дает пример. He said you have some disease and the doctor cuts it out. У вас есть какая-то болезнь, и доктор проводит операцию по удалению. So he said sometimes the guru's words are like a sharp knife that's cutting out disease, so it's painful. Иногда слова гуру подобны вот этому инструменту хирург, который вырезает эту болезнь, и это может быть очень больно. But we take a guru because we know we need that. Но мы принимаем гуру, потому что знаем, что нам это необходимо. And because we want to go back to Godhead and we know we need some help, we're okay with those instructions. И потому что мы хотим вернуться обратно к Богу и понимаем, что нам необходима помощь, поэтому мы принимаем эти наставления. Does that make sense to you? Есть в этом смысл? So we all have the same instructions. Итак, у нас всех одни и те же наставления. I don't have any instructions you don't have. I don't have access to any instructions you don't have access to. У меня нет доступа к тем наставлениям, к которым у вас нет доступа. У нас у всех одни наставления. It really boils down to two things. Все это сводится к двум вещам. The strength of our desire to go back to Godhead and the willingness to follow the instructions that will get us there. Сила нашего желания вернуться обратно к Богу и готовность следовать наставлениям, которые нас сюда приведут. And if you look at anyone who's making rapid progress in Krishna consciousness, these two things will be very strong. Если вы смотрите на кого-то, кто очень быстро прогрессирует в сознании Кришны, вот эти два момента у него будут очень сильными. And if you're looking at anyone that's having difficulty in Krishna consciousness, it's likely these two things are weak. Если вы смотрите на кого-то, у кого сложности в сознании Кришны, то, скорее всего, вот эти две вещи у него слабы. Oh, it's so hard to chant my rounds. О, так тяжело успевать мои круги. I just feel like going to sleep now. Я просто уснуть хочу. And Krishna says, yes, go to sleep. That'll be Кришна easier. отвечает, да, засыпай, будет проще это. And you think, oh, Krishna's inspired me to go to sleep. И вы думаете, о, Кришна меня вдохновил заснуть. And Paramatma realized. Я осознал параматму. Yeah, we're all Paramatma realized. It works in one way or the other. И мы все осознали параматму, но это работает в одну сторону или в другую.
Okay, so we have some questions or comments or Итак, у нас something, есть some- в чате вопросы или still have комментарии. 19 minutes. Еще 19 минут у нас осталось. So Anandita put that quote, you see on the top, would an advanced devotee be willing to do things I am not willing to do? Так, Анандита вначале поместила цитату. Chaitanya Dasi, did you investigate this AI companion to test it out? Because it summarizes the class. Захочет ли чистый и преданный делать те вещи, которые я не хочу делать? Who's the Готов ли он co-host? делать? Should I make you the co-host and then you can fool around with that and see if it works? I don't know. I don't know where that is going to go, if it's going to come to me or you or Сейчас Махарадж говорит, что Are он you хочет already a проверить co-host? функцию. Are you already the co-host? It's not allowing me to empower you. Искусственного интеллекта в Zoom. That's weird. Who's the co-host? Or who's the host? She's already the co. You're already? Chaitanya? Oh, okay. Yeah, if you could experiment with that, maybe click it now. I don't know. It seems like a great feature. That would summarize the classes and we could send out the summary. Especially good if you were in the class, because sometimes if you're not in the class, it doesn't make sense because you don't know the context. То есть вот эта функция искусственного интеллекта может подвести итоги лекции, и это хорошо видеть, если вы были на лекции, поэтому если не были на лекции, то тогда сложно разобраться в том, что выдается. And then we have our affirmation. I chant good rounds every day. Can everyone say that? Затем в чате у нас есть аффирмация. Пожалуйста, произнесите все ее. Я каждый день воспеваю, повторяю хорошие круги. I give up the need to think of other things when I chant japa. Can you say that? Тогда, пожалуйста, еще произнесите. Я отказываюсь от потребности делать другие вещи во время воспевания джапы или думать о других вещах во время воспевания джапы. How about this one? I give up the need to be stupid. Как вам такая аффирмация? Я отказываюсь от потребности быть глупым. Why do I need to be stupid? Because it's a good excuse. I'm too stupid to be a devotee, to be a good devotee. Почему я хочу быть глупым? Потому что это хорошее оправдание. Я слишком глупый, чтобы быть преданным. Maybe we should just say I give up the need to make excuses for my fallen condition. Может быть, мы просто скажем, я отказываюсь от потребности делать оправдания, приводить оправдания к моему обусловленному и падшему положению. My dear devotees, every excuse you make Мои дорогие преданные, каждое оправдание, которое вы делаете, empowers the fault оно еще больше усиливает ваши ошибки, because it недостатки, justifies it. потому что оно их Justifies it. оправдывает. And if I justify it, why would I want to correct it? А если я что-то оправдал уже, зачем мне это нужно исправлять? Зачем я захочу это исправлять? Okay, we have a comment or a question. You want to read? Yeah, there is a comment from Igor. Igor. Yes. Igor, do you Yes, know that in horror movies in America, that, you знаете ли know, вы, the Игорь, monster type person would be called Igor. So when we Americans hear Igor, we think, oh, he must be a monster. Do you know that? знаете ли вы, Игорь, что в фильмах ужасов американских обычно самого главного монстра в ужастиках называют Игорь, поэтому когда мы слышим Игорь, то у нас такие вот ассоциации. If you ever decide to move to America or work for an American company, definitely you'll need to change your name. Если вы когда-нибудь захотите переехать в Америку или работать на американской компании, несомненно, вам нужно будет имя сменить. Because Igor is like, it sounds like Frankenstein's brother's name or something. Потому что Игорь звучит как брат Франкенштейна или что-то такое. My name is Frankenstein, and my name is Igor. Ah! It's funny, huh? Different cultures. Очень Anyway, забавный культурный момент. we Меня love зовут you, Igor. Франкенштейн, или меня We зовут love you. Игорь. We love you. Итак, Игорь, мы вас любим. Okay. Okay, what does he say? Итак, что говорит Игорь? Dear devotees, yesterday when I
went on another retreat, japa retreat, with your book. There was some japa retreat with your book, Affirmations for Japa. I wanted to say my gratitude for you because I thought, just a moment. I wanted to offer my gratitude, but I thought that it wouldn't be following the topic of today's class, but voila, it's in context, and you were talking about chanting japa. So just using this opportunity, I want to thank you for these amazing affirmations, dear devotees. By the mercy of Maharaj, in these affirmations, there is a potency and power to realize that holy name is none different from Krishna, and it's amazing. I have so much emotions about that. Thank you one more time. Can you summarize that in Russian, like briefly? Thank you, Igor. Спасибо, Игорь. This is good training for all of you who are not married, who don't have children yet. You know, your children are your priority, and they always want your attention. Для всех вас, кто еще не женат, у кого нет детей, дети всегда будут вашим приоритетом. And then when they turn teenagers, they don't even want to talk to you anymore. А затем, когда они станут тинейджерами, подростками, они даже не захотят с вами говорить. They have this joke, you know, when the kids are little, you say, sit down and be quiet. И вот такая шутка есть, когда дети маленькие, им говорят, сядь и помолчи. And when they're older, it's like, would you stand up and talk to me? А когда они подрастают, вы говорите им, можешь встать и поговорить со мной? Yeah. The only thing they say when they talk to you is that, can you give me some money? Единственное, что они будут вам говорить в подростковом возрасте, денег можешь дать? Okay. Итак, на русском Игорь благодарил Махараджа за аффирмации, книгу аффирмаций, потому что там очень большое могущество содержится о том, как осознать неотличие Кришны от его святого имени. I don't know if she finished. She did? Okay. So we have another question from Chaitanya Dasi. From some recent experiences, I realized that difficult questions like ones you listed can be overwhelming for some devotees, even disturbing. Is there a way to help ourselves and others deal with that? Мой недавний опыт помог мне осознать, что есть такие сложные вопросы, которые вы сегодня перечисляли, которые могут сбивать преданных с толку и приносить беспокойство. Есть ли какой-то способ помогать самим себе и другим с этим справиться? It could vary between the question and the person, what's actually going on for them. То есть это может различаться между вопросом и между человеком, что кому подойдет. But we were talking about talking to ourselves. Мы говорили о том, что нам необходимо беседы с самими собой вести. If something triggers you, the first question to ask yourself is, why is this triggering me? Если что-то вас задевает, первый вопрос, который вы должны себе задать, почему это меня задевает? Sometimes the devotees can even get upset with their guru because the guru triggers them. Иногда преданный может даже огорчаться на своего гуру, потому что что-то в гуру их задевает. So the guru says something so abusive like, you know, we need to become humble, and humility means to see our faults, and that because you have low self-esteem, that triggers you and you get really upset. And all the guru did was just repeat what Prabhupada said. И бывает такое, что гуру говорит что-то очень приносящее нам вред, как нам кажется. Например, он говорит, нам нужно быть смиренными и видеть свои ошибки. И так как у вас очень низкая самооценка, вы это воспринимаете близко к сердцу, а он всего лишь повторил то, что говорит Шрила Прабхупада. So naturally we would think, okay, there's something in me that needs to be addressed, and what is that, and how do I address it? Естественным образом мы должны подумать, что-то есть во мне, с чем мне нужно справиться, и каким образом я могу с этим проработать. Another possibility Еще другая возможность есть. is that
I recognize that the instruction of my guru is right now beyond what I can achieve, but I think, well, how could I get maybe a little, this much closer, fraction of an inch closer to doing that? I don't have to do the whole thing. Я осознаю, что наставление, которое дал мне духовный учитель, превозмогает то, что я могу делать сейчас, но я размышляю над тем, как я хотя бы на какую-то фракцию инча могу приблизиться к этому, что-то небольшое сделать в этом направлении. My guru says, get up at 4 a.m. and I get up at 6:30. Например, гуру говорит, вставай в 4, а я встаю в 6:30. Okay, tomorrow I'm going to try to get up at 6:15. At least I'm doing something to follow that instruction. Хорошо, завтра я встану в 6:15, по крайней мере, что-то я делаю, чтобы исполнять это наставление. Some of us would experience lots of anxiety if we put too much pressure on ourselves. А некоторые из нас, если оказываются под слишком большим давлением, которое сами на себя оказывают, будут в сильном беспокойстве пребывать. So we take in consideration the instruction, the intent of the instruction, and our own psychology, and then we try to apply it in a way that has a positive effect instead of a negative effect. Таким образом, нам необходимо принять в рассмотрение само наставление, то намерение, пожелание, которое заключено в этом наставлении, и также наше психологическое состояние, наша психология, и все это вместе рассмотреть, чтобы действовать позитивным образом, а не негативным. And we understand our guru only has our best interest in mind. И мы понимаем, что гуру всего самого хорошего нам желает. And he doesn't want to put us in anxiety. И он не хочет, чтобы мы пребывали, поместить нас в беспокойство. And that he expects us to use our intelligence how to apply these instructions in a way that will not cause us anxiety, but will actually help us. И он ожидает, что мы будем использовать свой разум и размышлять над тем, как мы можем выполнить это наставление таким образом, чтобы оно не доставляло нам беспокойство, а помогало нам. So recently, was actually this morning, a devotee said that it puts him in anxiety to chant because he feels like he's not chanting good rounds. Сегодня утром преданный делился, что он приходит в беспокойство по поводу воспевания, потому что чувствует, что он плохо воспевает. So if his guru says chant good rounds, that could put him in anxiety. Если гуру скажет ему «воспевай хорошие круги», это может привести so его в беспокойство. That's obviously not a good place to be. И очевидно, что это не хорошее состояние. So he has to think, okay, maybe I need to redefine what good is. И ему нужно подумать, может быть, мне нужно переосмыслить определение того, что значит «хорошо». Maybe I have to think that any effort to chant is a success. Может быть, я должен думать, что каждое мое усилие в направлении воспевания уже успех. So then you work around your own psychology so that you can have a positive experience with something that previously was negative. То есть вы работаете со своей собственной психологией, чтобы прийти к позитивному опыту взамен того негативного опыта, который у вас был по отношению к одному и тому же. I'm going to click AI Companion, Chaitanya Lila, and I'm going to see what happens. See if they send me something. I did it before. So it's got another thing called notes. I guess I have an advanced, more expensive. I'm going to click notes and see what happens. Хорошо проверяет функцию искусственного интеллекта в Zoom. Wow. Apparently it stores the notes somewhere. Or maybe those are my own notes. Those are from my own notes. Okay. Anyway, we'll figure it out. It'll be a great blessing if we can get notes of every class. And we could use those notes, and maybe if they're good, we could use it as a basis for publishing a book. Could be interesting. Okay. Большим благословением, если будут We have заметки от всех a лекций. few more minutes. Это можно потом использовать для книги. Looks like Igor has another Yes. comment, right? Okay. Okay. You want to read that
from I'm Igor? trying to understand it in Russian. Oh, okay. So is it correct if one will say to his guru, dear spiritual master, my dear Gurudev, but Srila Prabhupada and six Goswamis and Gauranga and Nityananda and Radhika and Krishna will be here for the next 10,000 years with their associates in the form of the holy name. So please, can I stay here and continue to serve this mission of Gauranga Mahaprabhu? Will it be correct? When you're actually on that level where you're completely detached from everything material, so that when you come back, you won't get attached to those material things, then it's correct. Before that, it's not. Итак, вопрос на Exactly. русском. Будет ли правильно спросить, дорогой духовный учитель, о форме святого имени? Здесь следующие 10 тысяч лет будет присутствовать Прабхупада, 6 Госвами, Гауранга, Нитьянанда, Рада и Кришна. Могу ли я здесь остаться и продолжать служить миссии? Ответ будет такой: когда вы будете на таком уровне, что у вас не будет никакой материальной привязанности, и вернувшись сюда, вы ни к чему не привяжетесь, тогда вы сможете так сказать. So when you're in the perfected stage, you'll naturally think that way. But if we think that way now, it could be dangerous, because you come back and some apsara pulls you away and then we never see you again. То есть, когда мы обретаем совершенный уровень, мы естественным образом будем так думать. Но если мы сейчас так думаем, то может произойти, что мы возвращаемся сюда, и какая-то апсара утягивает нас прочь. So when you're nadanam najanam nasundaring, you don't want women, wealth, success, or anything material. Yeah, you will automatically think that way. То есть это может быть опасно. А если вы наданам наджанам сундарим, у вас нет привязанности ни к женщинам, ни к богатству, ни к успеху, да, тогда вы можете так думать. So Mahima says that this class has helped. I'm glad it helped you. Махима говорит, что лекция помогла, и я рад, что она помогла вам. And a very good question from Loka says, why do devotees become depressed from strictly following? Очень хороший вопрос от Локи. Почему преданные впадают в депрессию, когда необходимо строго следовать? One reason, common reason, is they feel like they're failing in following those instructions. Одна из причин заключается в том, что они чувствуют, что терпят поражение в попытке следовать этим наставлениям. But some devotees will feel like they're failing even if they're not. That's sad. Но некоторые преданные будут чувствовать, что они терпят поражение, даже если этого не происходит, и это грустно. Or, by trying to follow, and then you see you can't follow perfectly, then you start thinking, oh, there's something wrong with me, etc. And so that's depressing. И в депрессию также вгоняет людей то, что они пытаются следовать, видят, что у них не получается следовать совершенным образом, и тогда... So Loka Lila, more self-compassion is required. Лока Лила, в таком случае необходимо больше сострадания к самому себе. Because self-compassion says, I'm trying my best, I'm a work in progress, I'm not perfect, but I'm just normal. Потому что сострадание к себе означает, я стараюсь изо всех сил, я двигаюсь в этом направлении, я несовершенный, это нормально. Yeah, I think that's the real answer. We need more self-compassion. Я думаю, что настоящий ответ как раз в этом заключается. Нам нужно больше сострадания к себе. Self-compassion is simply the way you would speak to another devotee who's having difficulty. You speak that way to yourself. То есть сострадание к себе означает, что вы с самим собой будете разговаривать так, как вы разговаривали бы с преданным, у которого какие-то сложности на духовном пути. Another devotee says to you, sometimes when I try to follow the orders of my guru, I feel like I'm failing. I feel like I'm not good enough. I feel like he's not happy with me. Вот другой преданный говорит вам: иногда я пытаюсь следовать наставлениям духовного учителя, у меня не получается, я чувствую, что я терплю поражение, и я недостаточно хорош, и так далее. And you say, are you trying? And you say, yes, the devotee says, are you trying? And you say, yes, I'm trying. А вы говорите, ты попытки прилагаешь, что ты делаешь? Он говорит, да, я пытаюсь. And then you say, oh, well, if you're trying, that's great. И вы говорите, если ты пытаешься, это прекрасно. And your guru is just so happy that you're trying. И гуру так счастлив, что ты пытаешься.
Are you sincere? Yes, I'm trying to be. Oh, your guru is happy that you're sincere. Ты искренний? Да, я пытаюсь быть искренним. Ну, твой гуру счастлив, что ты пытаешься быть искренним. And then you say, I think you're great. I wish I was as sincere as you. И вы говорите, я думаю, что ты вообще великолепный, хотела бы я And- быть настолько же искренним, как ты. The same thing happens to you, А если то же самое происходит с вами, and you tell yourself, you're useless. вы себе говорите, ты бесполезный. Why even try? Зачем вообще пытаться? Your guru is displeased with you. Гуру недоволен тобой. That's weird, don't you think? Это же странно, как вы думаете? It really is. It really is. Это действительно странно. So take this thought with you. How would I deal with another devotee who had the same problems I have, and then deal with myself in the exact same way? Then you'll be self-compassionate. Вот возьмите с собой эту мысль, как бы я вел себя с преданным, который проходит те же сложности, которые сейчас у меня происходят, и обращайтесь с собой таким же образом, и это и будет самосостраданием. Yeah. So the last question, Kamala Lochan saying, what can I do to become more serious? Последний вопрос, Камала Лочин говорит, что я могу сделать, чтобы стать более серьезным? Read Prabhupada's books at least 1 hour every day. Нужно читать книги Прабхупады по меньшей мере 1 And час that каждый will- день. That will really focus you on the importance of being Krishna conscious. И это поможет вам по-настоящему сфокусироваться, сосредоточиться на важности сознания Кришны. And if that doesn't work, you can write me. Если это не получится, то можете мне написать. But after doing that, no one has ever written me. Но после того, как кто-то это делал, никто мне не писал. So I think it works. То есть я думаю, что это сработает. And Gorvani, you'll be happy to know that I have rounds left. So I'm going to stay with you. Гауравани, вы будете счастливы знать, что у меня остались круги, поэтому я останусь сейчас с вами. I think, Gorvani, you must have been praying this morning that I wouldn't get my rounds done this morning, and your prayers worked. Гауравани, наверное, вы сегодня молились о том, чтобы я не закончил Кришна. круги утром, и ваши молитвы сработали. Srila Prabhupada ki jai. Джай. His Grace Mahatma Prabhu Ki Джай.